Hello students, now I will discuss the poem Bharat Our Land. It is originally a Tamil poem and the poet is Subramania Bharati and the poem is translated by Dr. Prema Nanda Kumar. This is a very popular patriotic poem. Subramaniam Sami was an Indian writer, poet, composer, journalist, teacher and polyglot. He is called a polyglot because he knew 32 languages. So he is justly called a polyglot. He was bestowed with the award, or he was bestowed with the title Bharati for being a famous and popular and great Tamil poet. He knew, I have already said, that he knew 32 languages. He left behind him for us 46 distinct books, and with it we also get 23 volumes of complete works. His famous works are there are many famous works, but among them we can name Panchali Saptami, Kail Pattu and many others. And this translation of this poem is very lively. Now I will discuss the poem in Bengali and then in detail in English. The poem has 3 stanzas. In Tamil, the poem has 3 stanza, and each stanza has a quatrain, means 4 lines. But when it is translated in different languages, these rigidity, the translators did not maintain the rigidity. So there are breakup in the stanzas and lines. Now I will go through the poem. Mighty Himbant is our. Mighty Himbant is ours. মানে সেই শক্তিশালী হিমালয় হচ্ছে আমাদের. There is no equal on this earth of ours. পৃথিবীতে এর থেকে মানে হিমালয়ের সঙ্গে তুলনা করা যায় এরকম কিছু নেই, আমরা জানি না. The generous Ganga is ours. মহান পবিত্র গঙ্গাও আমাদের. Which other river can match her grace? উনি প্রশ্ন করছেন, আর কোন নদী যার করুণা, সৌন্দর্য, উদারতা, বিশালত্ব দিয়ে তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে? দ্য স্যাক্রেড উপনিষদস আর আওয়ার. তিনি আবার উদাহরণ দিচ্ছেন, দ্য পবিত্র উপনিষদগুলি আমাদের. হোয়াট স্ক্রিপচার্স এলস টু নেম উইথ দেম? এর সঙ্গে উচ্চারণ করতে পারি এরকম আর কোন মন্ত্র বা গল্প বা বই আছে? দিস সানি গোল্ডেন ল্যান্ড ইজ আওয়ার্স. এই রৌদ্রোজ্জ্বল, এই যে উজ্জ্বল দেশটা আমাদের, এই ভূমিটা আমাদের. শি ইজ পিয়ারলেস, সে তুলনাহীন, যার কোনো তুলনা হয় না. লেট আস প্রেজ হার, এসো তাকে আমরা প্রশংসা করি. এটা গেল প্রথম স্ট্যাঞ্জাটা. দ্বিতীয় স্ট্যাঞ্জা, দ্য গ্যালেন্ট ওয়ারিয়ার্স হ্যাভ লিভড হিয়ার. সাহসী যোদ্ধারা এই ভূমিতে বসবাস করেছেন. মেনি আ সেজ হ্যাজ স্যাংটিফাইড দিস ল্যান্ড. অনেক মুনি ঋষিরা এই ভূমিকে পবিত্র করেছে. দ্য ডিভাইন মেলোডিজ হ্যাভ ইকোড হিয়ার. পবিত্র সুর এখানে প্রতিধ্বনিত হয়েছে. অ্যান্ড অল অসপিশিয়াস থিংস আর ফাউন্ড. এবং আরও খুঁজলে আরও কত পবিত্র জিনিসের সন্ধান পাওয়া যায় এখানে. আমরা যদি একটু খুঁজি, এই দেশে, এই ভূমিতে অনেক পবিত্র জিনিসের খোঁজ পাওয়া যাবে. হিয়ার ব্রহ্মা নলেজ টুক ইটস বার্থ. এখানে ব্রহ্মবিদ্যার জন্ম হয়েছিল. অ্যান্ড বুদ্ধ প্রিচড হিজ ধর্মা. এবং বুদ্ধ এখানে তার ধর্ম প্রচার করেছিলেন. এবং ও হরি অ্যান্টিকুইটি ইন ভারত. ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী এই ভারতবর্ষ. তিনি অদ্বিতীয়া. হি ইজ পিয়ারলেস. তার কোনো তুলনা হয় না. লেট আস প্রেজ হার সেলফ. এসো তাকে আমরা প্রশংসা করি. এবার 3 নম্বর স্ট্যাঞ্জা, থার্ড স্ট্যাঞ্জা বলছে, ডেঞ্জার্স শ্যাল নট স্কেয়ার আস এনিমোর. ভয় আমাদের আর, কোনো বিপদ বা কোনো ভয় আমাকে আর স্পর্শ করতে পারবে না আমাদের. পভার্টি শ্যাল নট উইদার আওয়ার সোল. দারিদ্র আমাদের আত্মাকে মলিন করতে পারবে না.
সেলফ ইন্টারেস্ট শ্যাল নট ড্রাইভ আস টু মিননেস, আমাদের স্বার্থপরতা আমাদের নিচতায় নামিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। এবং অ্যান্ড কাওয়ার্ডলি ইনডিফারেন্স শ্যাল লিভ আস, এবং ভীতু উদাসীনতা আমাদের ত্যাগ করে চলে যাবে। হিয়ার দ্য ল্যান্ড ইয়েলস ইন প্লেন্টি, এখানে সব এখানে এই যে ভূমি, এই ভূমি এখানকার মাটি প্রচুর ফসল দান করে। অ্যান্ড ডিভাইন গ্রেস ইজ এভার আওয়ার গাইড, এবং পবিত্র আশীর্বাদ আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে, আমাদের সব সময় আমাদের সঙ্গে আছে। দিস ইজ দ্য ল্যান্ড অফ আওয়ার বার্থ, এটা আমাদের জন্মভূমি। শি ইজ প্রাইসলেস, সে তুলনাহীন, যার কোনো তুলনা হয় না। লেট আস প্রেজ হার, এসব আমরা তাকে প্রশংসা করি। এটা দ্য টাইটেল ভারত আওয়ার ল্যান্ড ইজ জাস্টিফাইড বিকজ দ্য পোয়েম পিভটস রাউন্ডস ভারত or India, Bharat or India, and describes his past glory and legacy, of which we are all proud of it. In the stanza one, poet opens the geography, the pride of geography of Indians, and here we find the repetition of the word our. See, it is deliberately used to give stress on the legacy of Indian past. Indians were treated as a subject when the British rule here, and the poem is written in the time of the British rule. Bharati reclaims ownership of Indians' greatest treasure. He reminds us, though we are in the bondage of British rule, but our legacy was great. He establishes Indian supremacy through three things. One, the Himalayas. Second, the Ganga. Himalaya is an unmatched physical defense and majesty. The Ganga represents life, purity, agricultural abundance, and the intellectual depth. The Upanishad cements India as a cradle of deep philosophical thought. These all three things made India a great power, not in military, but in nature, in philosophy, in legacy of the world. And there we also find a visual imagery. Sunny golden land. It paints India as a prosperous, radiant and fertile paradise, controlling against all bleak reality of colonial exploitation. In the time of British rule, India is repressed by the British rule, but the land India is a great, with all its glory, with all its brightness. In stanza 2, we find a valor and peace. Valor means the bravery of the people. This is a land of brave people. And peace, it is a land of sages who preaches of peacefulness, of peace. So India is described as a land of peace. There is a religious harmony and evolution where the Brahma knowledge, the Vedic religion and the Buddhist religion and the Buddha, the Brahma and Buddha goes simultaneously. Brahma and Buddha go simultaneously, side by side. And besides, we have our ancestral pride. The hoary antiquity honors the ancient, unbroken survival of Indian civilization and giving the colonial population a deep anchor of identity. Actually, this poem gives us the sense of pride of what we had. This is really a great information which make us proud of our land, of our motherland. In the third stanza, there is a psychological liberation. This is an emotional climax. Bharati moves from praising the past to fixing the present. He commands the people to shed cowardly indifference. Here, he says us to live
to hate the cowardly indifference and meanness, which we viewed as the true reason of Indian subjugation. This cowardly indifference and meanness actually drives India to such a nation which is under the bondage of British rule. In spite of having such a rich heritage, and then defying colonial suffering, famine and poverty were rampant under British economic policies. Bharati clearly states that poverty will no longer with us, and the poverty will not be in our souls. He still hopes under that bondage, under the bondage of British, and he hopes and asserts that the land still yields in plenty, and divine grace will guide them out of the darkness. This land produce plenty of crops, plenty of things, and also philosophically it also produce the plenty of people, plenty of sages, plenty of religious peoples who will not made us. Their teaching will encourage us to be free. Here we find the refrain, a political device. The line, "She is peerless, let us praise her," closes every stanza. Every stanza ends with this line. This emphasizes the pride of our peerless motherland. It acts as a rhythmic mantra, chanting like effect, building a crescendo of national devotion and unifying the listeners. When you read the poem, or when the people in the past read the poem, feels a fellow feeling, feels a same thinking about the motherland. And personification is found here, where the India is personified as a majestic, peerless and mother goddess, as a common powerful thing used during the freedom struggle. Then we called our motherland. Well, we tried to unchain our motherland. We tried to free our motherland, and this poem encouraged the people, encouraged the son of this motherland to fight for this motherland. And in the poem starts with the line, "The mighty Himmant is ours." It is a masterpiece. It is a masterpiece of patriotic literature written by the visionary Tamil poet Subramania Bharati. Written during the peak of Indian freedom struggle, the poem serves as a powerful anthem of national pride and unity. This is very important about this poem. And the theme of the poem, we find a geographical grandeur, a spiritual and intellectual legacy, and the heroism and sacrifice. And in conclusion, in short, we can say this poem is not just a passive song of praise. It is a psychological blueprint for revolution and evolution. Bharati uses India's religious past as a shield, India's great and sacred religious past against the current or the colonial despair of that time, and a weapon to forge a fearless and united future. So we cannot leave it as a simple praise for our motherland. It is a poem that encourages us, that instigates us, and that compels us to think about our powerful legacy, our powerful past, our powerful philosophy, our powerful great Upanishads, our great men like Buddha, Brahma and many others, which proves our greatness, and we have to fight against this British colonial power. The poem was very
important and significant when the poem was written. Now we also enjoys the poem, we also praise the poem for the same reason. The reason is the glorious past of India, which is the glorious past of India, which is not lost, which is still alive, and we still are proud of our national pride.